Today I want to speak about my latest book. It's on the sculptor Joost Pauwaert. The book has the same dimensions as the book I spoke about in Books and Crooks number 6, the book about the artist Panamarenko, and the book has the same format because this book refers to that one. Dit boek heeft hetzelfde formaat als het boek waarover ik sprak in Books and Crooks nummer 6 over Panamarenko. En het heeft dit formaat omdat dit boek verwijst naar het vorige boek. Ik heb het 30 jaar later gemaakt. En zoals ik vertelde, vroeger schreef ik vroeger teksten met kolommen en voetnoten ernaast, omdat ik geen lineaire teksten kon schrijven. En hier heb ik dat opnieuw gedaan, 30 jaar later. Dat is de inleiding. Dus deze tekst heeft dezelfde structuur. Ce nouveau livre, publié en 23, a le même format que le livre sur Panamarenko de 92. Il a aussi la même mise en page, parce que 30 ans après avoir fait ce livre-ci, j'ai rencontré l'artiste Joost Pauwaert. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Le voici avec sa femme Elisabeth, à côté d'un grand canon 12 livres, utilisé par Napoléon, mais fait par lui-même. Donc, après avoir rencontré Joost il y a 2 ans et l'avoir suivi pendant 2 ans, j'ai décidé de faire un livre comme l'autre pour un peu résumer mes pensées concernant les mêmes sujets, mais donc disons après 3 décennies. This book is about the sculptor Joost Pauwaert, whom I met 2 years ago. He knew this book and he wanted to meet its author, and he thought I was 85 years old, and because Google said so in these days, and he was happy to learn that I was a little bit younger and that we could still work together. This is a maquette of this huge concrete construction. It's a tunnel. He calls it a cannon collider because he's going to shoot with 2 12-pounders to each other. He's going to have 2 12-pounders shoot at each other, aiming for the 2 cannonballs to hit each other. He already did this with smaller cannons, sculpture with 2 big hammers, a sculpture to launch a 12-kilo weighing anvil. There it goes. He winds up a huge spring, then unleashes it here by cutting it, and then he runs away not to get it on the head. This is a kind of mill with axes. See. These are saws, circular saws cutting through a floor. This is a 12-pounder he built himself. Drawings. So let's say that Joost, knowing this book and knowing Panamarenko's work, wanted to meet its author, and then he discovered that we could still work together, that I was not senile yet, and I followed him for 2 years. And I made this book having met Panamarenko 3 years earlier, so here we worked together for 2 years. We staged together some photos, some photographs, and I made a book about his complete oeuvre. Here is an installation in a gallery where he had these 2 cannons shoot at each other. This was the result of an attempt, an earlier attempt
in the cellar of his studio. During the actual opening of the show, the two cannonballs collided and exploded. This is a hammering machine. Two little cannons with an electronic ignition. Let's say a cannon organ that can shoot off a lot of big hammers. Here's another picture of the same sculpture. Donc, oui, ici c'est une performance avec un ballon, des missiles, toutes sortes d'explosions, des avions pliés en métal propulsés, le canon à marteau, vous voyez. Donc on pourrait dire que je trouve que Joost, qui à l'origine était photographe de guerre même, et qui a été en Palestine par exemple, que Joost, devenu menuisier par après, est capable de mener toute technique, tout métier à bien en improvisant. Et c'est de ça que parle le livre, le sujet du texte principal est que, selon moi, l'art se renouvelle en poussant les limites des métiers. Et pour ça, j'invente l'idée de l'artisan qui improvise. On croit que les artisans font toujours la même chose, et de là, on leur confère une intelligence minimale et on juge leur travail inintéressant. Mais je pense que tout artisan en réalité improvise tout le temps. Pas lorsqu'il doit produire 2000 chaises par jour, mais lorsqu'il est dans son métier librement. De hoofdtekst, 30 jaar nadat ik Pauwaert heb leren kennen, gaat erover dat ik denk dat de kunst vooral vooruit gaat vanuit het ambacht. En daarom heb ik eigenlijk het begrip gelanceerd van de improviserende ambachtsman. In tegenstelling met wat iedereen denkt, is een ambachtsman of vrouw niet iemand die altijd hetzelfde doet en daarom bij wijze van spreken per definitie achterlijk is. Maar het zijn mensen die, als ze geen 1000 stoelen per dag moeten produceren, improviseren en de grenzen van hun ambacht verleggen. The main text states that most of new art, according to me, results from craftsmanship. And for this I coined the concept of the improvising craftsman. People think craftsmen are not very bright because they always do the same thing within the supposed boundaries of their craft. But I think in reality, if they don't have to make 1000 tables every day, in reality they improvise and they move the boundaries of their craft. And that's where art comes from. Joost knows a lot of crafts. He has a wild imagination. He's very driven. He's very generous. He has a real family life. I like the guy. I like his work. And to me, this is the most important book I made since I made that one.